So learners will be here after doing a lot of videos of some scenario, just like this one. In this video, a group of travelers traveling by bus, they have lost their way and they're asking this lady for help. And she is indeed very helpful. So we'll expand this conversation a little bit so you get to learn a lot of words and phrases, very useful ones. The travelers are saying to that lady there, "We missed our route. We want to go to SR Nagar. Could you please tell us the way?" வழி தவறி வந்துட்டோம். எஸ்ஆர் நகருக்கு போகணும். கொஞ்சம் வழி சொல்கிறீங்களா? Nagar is a small area or a neighborhood within a city or town that you'll often encounter this word. வழி தவறி வந்துட்டோம். We came the wrong route. SR நகருக்கு போகணும். We have to go to SR நகர். கொஞ்சம் வழி சொல்கிறீங்களா? Could you please tell the route? வழி தவறி வந்துட்டோம். எஸ்ஆர் நகருக்கு போகணும். கொஞ்சம் வழி சொல்கிறீங்களா? And she says, அடடா இப்படி போனால் ரொம்ப சுத்தாச்சே. Oh no, it's a long route if you go this way. In this particular video, you'll see the Tamil first before English. Let me know how you find it. அடடா, oh no, இப்படி போனால் if you go this way, ரொம்ப சுத்தாச்சே. It's a long way. அடடா எப்படி போனால் ரொம்ப சுத்தாச்சே. And they're asking, what to do then? Should we go back the same way by which we came? அப்போ என்ன செய்கிறது? வந்த வழியே திரும்பிடலாமா? அப்போ என்ன செய்கிறது? What to do then? வந்த வழியே, the same way we came. திரும்பிடலாமா? Could we turn back? அப்போ என்ன செய்கிறது? வந்த வழியே திரும்பிடலாமா? And now comes one little long sentence in Tamil first. So you can see if you understand, even if you understand 50%, you're doing fantastic. So you can try at least one phrase like this in every video. So please try repeating and you'll be so comfortable to speak afterwards. இல்லை நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க, இந்த குட்டி சந்தை எடுத்து கொஞ்சம் ரோடு குண்டு குழியுமாக தான் இருக்கும், நேராக போங்க. அங்கே இங்கே திரும்பிடாதீங்க, ஒரே நேராக போகணும். அங்கே வலது பக்கம் திரும்பி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா பைபாஸ் ரோடு வரும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை, யார் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. Otherwise, do a thing, taking the small road, but it's going to be a little bumpy road, of course. Go straight, very straight. So do not take a turn anywhere, go very straight. Then on turning right, go for about 5 kilometers and you'll reach the bypass road. And then it's going to be easy. Ask anyone and then they can help you. Illa or otherwise, நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க, you do one thing. இந்த குட்டி சந்தை எடுத்து taking the small lane, கொஞ்சம் kind of ரோடு குண்டும் குழியுமா, the road of bumpy condition தான் இருக்கும். It would be நேராக போங்க, you go straight. அங்கே இங்கே திரும்பிடாதீங்க, do not turn anywhere. ஒரே நேராக போகணும், you go all straight. அங்கே வலது பக்கம் திரும்பி by turning right. ஒரு 5 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா, if you go approximately 5 kilometers, bypass road வரும். You will arrive at the bypass road. அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. After which it's no big deal. யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. Anyone would tell you. You can pause this and have a look if you want. And to which they say,
எங்கேயோ அவசரமாக போயிட்டு இருந்தீங்க போல இருக்கு. ரொம்ப நன்றிங்க. இட் சீம்ஸ் லைக் யூ ஆர் இன் அ ஹரி. தேங்க்யூ வெரி மச். எங்கேயோ சம்வேர் அவசரமாக அர்ஜென்ட்லி போயிட்டு இருந்தீங்க. யூ ஆர் கோயிங் போல இருக்கு. இட் சீம்ஸ். ரொம்ப நன்றிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்கேயோ அவசரமாக போயிட்டு இருந்தீங்க போல இருக்கு. ரொம்ப நன்றிங்க. Now let us see a recap. வழி தவறி வந்துட்டோம். எஸ்ஆர் நகருக்கு போகணும். கொஞ்சம் வழி சொல்கிறீங்களா? அடடா, இப்படி போனால் ரொம்ப சுத்தாச்சே. அப்போ என்ன செய்கிறது? வந்த வழியே திரும்பிடலாமா? இல்லை, நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க. இந்த குட்டி சந்தை எடுத்து கொஞ்சம் ரோடு குண்டோ குழியுமாக தான் இருக்கும். நேராக போங்க. அங்கே எங்கே திரும்பிடாதீங்க. ஒரே நேராக போகணும். அங்கே வலது பக்கம் திரும்பி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா பைபாஸ் ரோடு வரும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. யாரை கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. ஓ, எங்கேயோ அவசரமாக போயிட்டு இருந்தீங்க போல இருக்கு. ரொம்ப நன்றிங்க. So to learn different phrases, vocabularies, you can follow Instagram, which can accelerate your learning. And also there are 180 plus videos already for you to learn Tamil in an easy way. All the best to you and vanakkam.